Hi friends, in this topic നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കാറ്ററാക്റ്റിനെ പറ്റിയാണ്. So tell me, what do you know about cataract? What is it? First point, it is the opacification അല്ലെങ്കിൽ clouding of the lens. Okay, now that is called as cataract. Let me explain it. Look here guys. ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഐബോൾ ആണ്. ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ് എന്ത് ലെൻസ് അല്ലേ. അപ്പം ലെൻസ് നോർമലി let me just make it little thin. Okay, lens normally it is a transparent structure. But transparent ആയതുകൊണ്ടാണ് it acts as a refractive medium. ഈ ലൈറ്റ് റേസ് വരുന്നതൊക്കെ it is able to bend and form an image on the retina. Why? Because lens it is transparent. ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് മീഡിയത്തിന് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഇറ്റ് ക്യാൻ ആക്ട് ആസ് എ ഗുഡ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് മീഡിയം. നമുക്ക് നന്നായി കാണാൻ പറ്റുന്നത് ലെൻസ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ്. Now, cataract-ൽ what happens is, okay, ഈ ലെൻസിനകത്ത് നമുക്ക് നോർമലി പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട്. നോർമലി എല്ലാവർക്കും പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട്. ദീസ് പ്രോട്ടീൻസ് സംടൈംസ് ക്യാൻ ഗെറ്റ് ക്ലംഡ് അപ്പ് in the lens, and this can make the lens cloudy. Okay, so if they ask about cataract, one point you should know is it is the most common cause of reversible blindness worldwide. Cataract can cause what? Blindness. Okay, because നമ്മുടെ ലെൻസ് ഒപ്പാസിഫിക്കേഷൻ അണ്ടർഗോ ചെയ്താൽ ലൈറ്റിനെ ശരിക്കും it cannot bend and form image, so it can cause blurry vision, in fact blindness also. So once you correct the cataract, the vision is restored. So most common cause of reversible blindness in the world, answer is what guys? It is a PYQ, that is cataract. Okay, now read this. ബിഫോർ ലേണിംഗ് കാറ്ററാക്ട് നമ്മൾ ലെൻസിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് അനാറ്റമി അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സിമ്പിളാണ്. കാറ്ററാക്ട് ഇസ് വെരി സിമ്പിൾ ടോപ്പിക്, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ യുവർ തിയറി എക്സാംസ്, വൈവ ആൻഡ് യുവർ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ്. അപ്പോൾ ലെൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് സ്ട്രക്ചർ, ദെയർഫോർ ഇറ്റ് ആക്ട്സ് ആസ് എ റിഫ്രാക്റ്റീവ് മീഡിയം. എവിടെയാണ് ഇത് ലൊക്കേറ്റഡ്? ഇറ്റ് ഇസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദി പറ്റലാർ ഫോസ. Now where is patellar fossa? Look here guys. Okay, this is a lateral view of the eyeball, and you know that ഇതാണ് എന്താണ് വിട്രസ് ഹ്യൂമറാണ് നിങ്ങളിവിടെ കാണുന്നത്. ലെൻസിന് മുന്നേ ഉള്ള ഫ്ലൂയിഡിനെയാണ് നമ്മൾ, ഓർ ജെല്ലി ലൈക്ക് സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? വിട്രസ് ഹ്യൂമർ. അപ്പോൾ വിട്രസ് ഹ്യൂമറിൻ്റെ ആൻറ്റീരിയർ ഭാഗത്ത് there is a depression and that is called as patellar fossa. അപ്പോൾ ലെൻസ് ഇരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? The lens of the eye sits in the patellar fossa of the vitreous body. ബേസിക്കലി വിട്രസ് ഹ്യൂമറിൻ്റെ ഒരു ആൻറ്റീരിയർ ഭാഗത്ത് ഉള്ളൊരു ഡിപ്രഷനാണ് പറ്റലാർ ഫോസ. And this lens divides the eyeball into anterior and posterior segments. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ലെൻസിന് മുന്നേ ഉള്ള ഭാഗത്തിനെ ഞാൻ ആൻറ്റീരിയർ സെഗ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഐബോൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ലെൻസിന് പിറകെയുള്ള ബാക്കിലുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ ഞാൻ പോസ്റ്റീരിയർ സെഗ്മെൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. സോ ലെൻസ് ഡിവൈഡ്സ് ദി ഐബോൾ ഇൻ ടു ആൻറ്റീരിയർ സെഗ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പോസ്റ്റീരിയർ സെഗ്മെൻറ്റ്. ഈസി നോ? നൗ ലെൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ബൈകോൺവെക്സ് സ്ട്രക്ചർ. രണ്ടിടത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു കേർവ് ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് സി പോസ്റ്റീരിയർ വശത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ കേർവ്ഡ്. Posterior side of the lens it is more curved, and refractive power of the lens എത്ര ആണ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. PYQ ആണ്. Mug it up. 16 to 18 diopters ആണ് refractive power of the lens. Okay, look at this picture. See, this is how lens look. Okay, anteriorly ഒരു curve ഉണ്ട്, posteriorly more curved ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ബൈകോൺവെക്സ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Now we will talk about the anatomy of the lens. Okay, ഈ lens, what are its structures? What are the parts of the lens you should know? Okay, now broadly speaking, lens it has got an outer covering called as capsule. Okay, പിന്നെ അതിൻ്റെ നടുക്കത്തെ ഒരു ലെയർ ഉണ്ട് called as cortex. പിന്നെ ഇൻസൈഡ് ലെയർ ഉണ്ട് called as nucleus. Broadly if I tell you what are the main parts,
I would say there are 3 parts of a lens: capsule, cortex, nucleus. Now let us learn one by one. Look here. First, okay, ഈ ബ്ലാക്കിൽ ഞാൻ വരച്ചേക്കുന്നതാണ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ഓഫ് ദി ലെൻസ്. ക്യാപ്സ്യൂൾ ഓഫ് ദി ലെൻസ് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ ഔട്ടർ കവറിങ് ഓഫ് ദി ലെൻസ്. ഔട്ടർ എലാസ്റ്റിക് കവറിങ് ഓഫ് ദി ലെൻസിനെയാണ് ഞാൻ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ക്യാപ്സ്യൂൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ ഈ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇത് ആൻറ്റീരിയർ സൈഡാന്ന് വെക്കുക, ഇത് പോസ്റ്റീരിയർ സൈഡാന്ന് വെക്കുക. ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് സി, ലുക്ക് ഹിയർ. Okay, this is the lens. Okay. So ഈ വശമാണ് ആൻറ്റീരിയർ, ഈ വശമാണ് പോസ്റ്റീരിയർ, അതറിയാമല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആൻറ്റീരിയർ സൈഡ് ഓഫ് ദി ക്യാപ്സ്യൂളിൽ വി ഹാവ് ഗോട്ട് എപ്പിത്തീലിയം. അത് ആൻറ്റീരിയർ ഭാഗത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ആൻഡ് പോസ്റ്റീരിയർ സൈഡ് ഓഫ് ദി ക്യാപ്സ്യൂളിന് എപ്പിത്തീലിയം ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ the anterior part of the capsule has got epithelium, and which epithelium? Centeril cuboidal cells ഉണ്ട്. Okay, and towards the periphery of the capsule നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? columnar cells ഉണ്ട്. Okay, columnar cells ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ epithelium, okay, these cells that I have drawn here, they produce lens fibers throughout life. They produce what, guys? Lens fibers throughout life. Now you will ask me, okay, lens fibers ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി, but what are lens fibers? Epithelial cells, they will produce lens fibers, I told you. But what are lens fibers? നമ്മുടെ ലെൻസ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സെൽസ്, നമ്മുടെ ലെൻസ് ഇഫ് യു എക്സാമിൻ, most of the cells will be transparent cells called as lens fibers. Okay, ഈ ലെൻസ് ഫൈബേഴ്സ് they are like layers, onion rings പോലെ arranged ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ oldest fibers they are in the nucleus. ഈ അകത്തെ ലെയർ ആണ് ന്യൂക്ലിയസ്. ഓക്കെ, ഓൾഡസ്റ്റ് ലെൻസ് ഫൈബേഴ്സ് ന്യൂക്ലിയസിലും ന്യൂ ഫൈബേഴ്സ് കോർട്ടെക്സിലുമാണ് കാണുക. ഒന്നും കൂടെ നമ്മുടെ ലെൻസ്, ദേ ആർ മെജോറിറ്റി ഓഫ് സെൽസ് ലെൻസിനകത്ത് എന്താണ്? ദേ ആർ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് സെൽസ് കോൾഡ് ആസ് ലെൻസ് ഫൈബേഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലെൻസ് ഫൈബേഴ്സ് നമുക്ക് കോർട്ടെക്സിലും ഉണ്ട്. ഞാൻ ഈ വൈറ്റ് ഏരിയയില്ലേ നിങ്ങൾ കാണുന്ന വൈറ്റ് ഏരിയ, അതാണ് കോർട്ടെക്സ് ഓഫ് ദി ലെൻസ് കേട്ടോ. അകത്തുള്ള പേർപ്പിൾ ഏരിയയില്ലേ, ഇത് പേർപ്പിൾ ഏരിയ, അതാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ഓഫ് ദി ലെൻസ്. അപ്പോൾ കോർട്ടെക്സിലും ന്യൂക്ലിയസിലും നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? ലെൻസ് ഫൈബേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ലെൻസ് ഫൈബേഴ്സ് ആണ് ലെൻസിനൊരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് സ്ട്രക്ചർ കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ലെൻസ് ഫൈബേഴ്സ് ആണ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ലൈറ്റിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഈ ആൻറ്റീരിയർ എപ്പിത്തീലിയം, ഞാൻ ഈ വരച്ചേക്കുന്ന ആൻറ്റീരിയർ എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽസ് അവർ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ലെൻസ് ഫൈബേഴ്സ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓൾഡ് ഫൈബേഴ്സ് എല്ലാം ചെന്നിട്ട് ന്യൂക്ലിയസിനകത്തിരിക്കും. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഫോംസ് ഈ ന്യൂക്ലിയസ് ഒരു ഡെൻസ് പാർട്ടാണ്, സെൻട്രൽ ഡെൻസ് പാർട്ട്. പുതിയ ഫൈബേഴ്സ് എല്ലാം എവിടെയായിരിക്കും? പുതിയ ഫൈബേഴ്സ് എല്ലാം കോർട്ടെക്സ് ഓഫ് ദി ലെൻസിലായിരിക്കും. അപ്പം ലെൻസിൻ്റെ പാർട്സ് നമുക്കൊന്നും കൂടെ പഠിക്കാം. Okay, ഈ outer, let me take a different color. A lens, it has got an outer layer that is called as a capsule, and it has got a middle layer which is called as a cortex, and it has got an inner layer which is called as a nucleus. This much understood? Okay. Now, one liner, capsule, it is made up of type 4 collagen. What is it? Type 4 collagen. Now guys, look here, nucleus. ഇതാണ് ലെൻസ്. അപ്പോൾ ലെൻസിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ്, ദി ഇൻസൈഡ് ഡെൻസ് പാർട്ട്, അതിന് ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ്. ഓക്കെ, ന്യൂക്ലിയസ് ഓഫ് ദി ലെൻസ് ഹാസ് ഗോട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ്. എന്തൊക്കെയാണ്? സോ ദിസ് ഇൻസൈഡ് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ദി എംബ്രിയോണിക് ന്യൂക്ലിയസ്. അതിന് ചുറ്റിനും വി ഹാവ് ഗോട്ട് അനദർ കോൾഡ് ആസ് എ ഫീറ്റൽ ന്യൂക്ലിയസ്. അതിൻ്റെയും ചുറ്റിനും വി ഹാവ് ഗോട്ട് another that is called as the infantile nucleus, and once again guys, the inside part, that is embryonic nucleus. Okay, ഈ ഭാഗം അതാണ് fetal nucleus, ഇതാണ് നമ്മുടെ infantile nucleus, and this is the adult nucleus. So nucleus has got, okay, 4 parts, and see in nucleus it is arranged like onion. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ എംബ്രിയോണിക് ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് യു നോ വാട്ട്, ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് ലെൻസ് ഫൈബേഴ്സ്. ദാറ്റ് ആർ ഫോംഡ് ഫ്രം ഫസ്റ്റ്
3 months of intrauterine life. Meaning, കുഞ്ഞ് അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ ആദ്യത്തെ 3 മാസം ഉള്ളപ്പോൾ അപ്പം ഉണ്ടാവുന്ന ലെൻസ് ഫൈബേഴ്സാണ് നമ്മൾ എംബ്രയോണിക് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് 3 months ഓഫ് ഇൻട്രായൂട്രൻ ലൈഫ്. ഏറ്റവും ഏറ്റവും സെൻറ്ററിൽ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ എംബ്രയോണിക് ന്യൂക്ലിയസ്. പിന്നുള്ളത് ഫീറ്റൽ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് ലെൻസ് ഫൈബേഴ്സ് വിച്ച് ആർ ഫോംഡ് ഫ്രം 3 months till birth. 3 months of gestation. Okay? അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ ഒരു 3 months ആവുമ്പോൾ അപ്പം മുതൽ ബേർത്ത് വരെ ഉണ്ടാകുന്ന ലെൻസ് ഫൈബേഴ്സ് എവിടെയാണ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഫീറ്റൽ ന്യൂക്ലിയസിലാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക. ഓക്കെ, നൗ ഇൻഫൻറ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ലെൻസ് ഫൈബേഴ്സ് ഫോംഡ് ഡ്യൂറിങ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഓഫ് ലൈഫ്. ഓക്കെ, അഡൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the lens fibers that are formed after 1 year of age and continue slowly through early adulthood. അതിനെയാണ് നമ്മൾ അഡൾട്ട് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഓരോ ലെയറിലും they have fibers formed at specific age. So this is important. Different parts of nucleus of lens. Now we'll talk about the composition of lens. Important. Lens has water. Okay, lens do contain water. പക്ഷേ ലെൻസിൻ്റെ സെൻട്രൽ ഏരിയ, ദാറ്റ് ഇസ് ദ ന്യൂക്ലിയസ്, ഇസ് വെരി ഡ്രൈ. കോർട്ടെക്സിൽ യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈഡ്രേറ്റഡ്, ബട്ട് ആസ് വി ഗോ ടുവേർഡ്സ് എ ന്യൂക്ലിയസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്രൈ. ഈ ന്യൂക്ലിയസിൽ ലോ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ലൈറ്റ്, ഈ കണ്ണിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് സ്കാറ്റേർഡ് ആവാതിരിക്കത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് സ്കാറ്റേർഡ് ആവാൻ പാടില്ല. ദേ ഓൾ ഷുഡ് മേർജ് ടു ഫോം എൻ ഇമേജ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആവണമെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസ് വളരെ ഡ്രൈ ആയിരിക്കണം. വേറാസ് ലെൻസിൻ്റെ കോർട്ടെക്സിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈഡ്രേറ്റഡ്. ഓക്കെ, നൗ ലെൻസ് ആഫ്റ്റർ വാട്ടർ, ലെൻസിനകത്ത് എന്തുണ്ട്? കോർട്ടെക്സിനകത്ത്, സോ ദിസ് വൈറ്റ് ഏരിയ ഹിയർ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ദി കോർട്ടെക്സ്. അവിടെ നമുക്ക് സോല്യുബിൾ പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട് കോൾഡ് ആസ് ക്രിസ്റ്റലൻസ്. സോ ദീസ് സോല്യുബിൾ, സോ ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് ഡ്രോ ഫ്യൂ പ്രോട്ടീൻസ്, സോല്യുബിൾ പ്രോട്ടീൻസ് കോൾഡ് ആസ് ക്രിസ്റ്റലൻസ്. എവിടെയാണെന്നുള്ളത്? കോർട്ടെക്സിനകത്താണ്. അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ദേ ആർ റിഫ്രാക്റ്റീവ് പ്രോട്ടീൻസ്. റിഫ്രാക്റ്റീവ് പവർ, ബേസിക്കലി ലെൻസിന് ആ ഒരു റിഫ്രാക്റ്റീവ് പവർ കൊടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻസാണ് these crystallins. Okay, they are in the cortex. Now inside the nucleus, okay, ഞാൻ ഈ ബ്ലാക്കിൽ വരച്ചേക്കുന്നതാണ് nucleus. Inside the nucleus we have got insoluble proteins called as albuminoids. Albuminoids and their function, many functions under. It makes a lens firm. Okay, and it helps in focusing. Okay, it helps in refraction of light, proper refraction of light. Okay, പിന്നെ other composition of lens, carbs ഉണ്ട്, lipids ഉണ്ട്. We have antioxidants, that is a reduced form of glutathione, vitamin C, vitamin E. Now tell me guys, എന്തിനാണ് ലെൻസിനകത്ത് നമുക്ക് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ഉള്ളത്? The lens is exposed to light. The lens is exposed to light. It is exposed to oxygen. Okay, പിന്നെ മെറ്റബോളിസം നടക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാരണം ലെൻസിനകത്ത് എന്തുണ്ടാവുമെന്ന് അറിയോ? റിയാക്റ്റീവ് ഓക്സിജൻ സ്പീഷീസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. എന്താണ് ഈ റിയാക്റ്റീവ് ഓക്സിജൻ സ്പീഷീസ്? ദേ ബേസിക്കലി ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് മോളിക്യൂൾസ് കണ്ടെയ്നിങ് ഓക്സിജൻ. അതാണ് റിയാക്റ്റീവ് ഓക്സിജൻ സ്പീഷീസ്. ഓക്കെ, ലൈക്ക് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ്, ഹൈഡ്രോക്സിൽ റാഡിക്കൽ, സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ when these reactive oxygen species, when it is formed, ROS, okay, that can damage the protein in the lens. Okay, അപ്പോൾ when ഈ ലെൻസിനകത്തുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് ഡാമേജ്ഡ് ആയാൽ they can clump up. യൂഷ്വലി അതൊരു പ്രോപ്പർലി അറേഞ്ച്ഡ് ആണ് ലെൻസിനകത്ത് പ്രോട്ടീൻസ് എല്ലാം, നമ്മൾ പഠിച്ച പ്രോട്ടീൻസ് എല്ലാം. ബട്ട് ഇഫ് ദേ ആർ ക്ലംപിങ് അപ്പ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു വാട്ട്? ലെൻസ് ഒപ്പാസിറ്റി. ലെൻസ് ഒപ്പാസിറ്റീനെയാണ് ഞാൻ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? കാറ്ററാക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? പിന്നെ റിയാക്റ്റീവ് ഓക്സിജൻ സ്പീഷീസ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ കോസ് DNA ഡാമേജ് ഓൾസോ. ഓക്കെ,
Now moving on to certain one-liners. Abnormal lens position. Ectopia lentis nartha endana? It means it is the malposition of lens from its normal position. കണ്ണിലിരിക്കേണ്ട നോർമൽ പൊസിഷനിലല്ല ഇവിടെ ലെൻസ് ഇരിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദി മാൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ലെൻസ്. അപ്പോൾ ഈ എക്ടോപ്പിയ ലെൻസ് രണ്ട് തരമുണ്ട്. ഒന്ന് സബ്ലക്സേഷൻ, മറ്റേത് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ. ഓക്കെ, സബ്ലക്സേഷൻ മീൻസ് ലെൻസ് പെറ്റലാർ ഫോസിൽ തന്നെയാണ്, പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് സ്ലൈറ്റ്ലി മാൽ പൊസിഷൻഡ്. ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെൻസ് ഹാസ് കം ഔട്ട് ഓഫ് പെറ്റലാർ ഫോസ. ഈ രണ്ട് വാക്കും യൂഷ്വലി people use it interchangeably, but that is wrong. Subluxation means what? Lens patellar fossയിലുണ്ട്, പക്ഷേ സ്ലൈറ്റ്ലി അവിടെ നിന്ന് ചെറുതായിട്ടൊരു മാൽ പൊസിഷൻ ആയിട്ടിരിക്കുന്നു. ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെൻസ് ഇസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി പറ്റലാർ ഫോസ. ദാറ്റ് ഇസ് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ. അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ ഡിഫറൻസ്? Now different types of ectopia lentis. Okay, PYQs ആണ്. The slide is very important. In Marfan's syndrome, you can see superotemporal subluxation of the lens. Look here guys, look at the second picture. You can see the lens has gone superiorly, okay, and temporarily. So see this picture, okay. Now in Marfan syndrome, the lens can go superiorly and temporarily. Okay, so that is important, PYQ. So what is Marfan syndrome? See guys, quick review on Marfan syndrome. Adoru genetic problem aanu where the connective tissue is affected because of mutation in fibrillin 1 gene. Okay, fibrillin 1 gene mutated ആയതുകൊണ്ട് connective tissue gets affected. അപ്പോൾ ഇവിടെ skeleton, eyes, heart, blood vessels all can get affected. Upon they'll be usually tall people, long fingers and toes, chest deformities undavam, eyes you can see such deformity, myopia undavam, myotic dissection undagam. And remember, it is an autosomal dominant condition. This is also being asked. Now, so this is important from ophthalm point of view, superotemporal subluxation of the lens. Now, what is homocystinuria? See, homocystinuria, what is it guys? Again, first point, that is a genetic problem. And here the problem is there is deficiency of one enzyme. Which enzyme? Cystathionin beta synthase. Now, this enzyme deficient anengil, you know what happens? Homocysteine and methionine, they get accumulated in the blood and urine. Now, when these substances get accumulated in the blood and urine, adinte side effect aayittu inganathe patients their CNS can get affected. They'll have learning difficulties, developmental delay, sometimes seizures undavam, avara blood vessels affected avam. They can undergo blood clots and lead to heart attack. And because of the skeletal problems undavam, tall stature aayirikkum, osteoporosis undagam, lens in a problem undagam. So these are the side effects of these two components, homocysteine and methionine, getting accumulated in blood and urine. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒഫ്താൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് homocystinuria, how is the lens subluxated? That is inferonasal homocystinuria. Look at this picture here. One second. Look at the first picture here. Homocystinuria, the lens, it has gone what? Inferiorly. And it has gone nasally, towards the nasal side. So if I'm taking this picture, okay, see that in homocystinuria the lens will go inferiorly and towards the nasal side. So inferonasal subluxation of the lens, that is seen in homocystinuria. The random PYQs are, and there is one more, okay, one more that was asked before. In Weil-Marchesani syndrome, there is anterior displacement of the lens. So how will you memorize it? See, remember march, when we are marching, നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ മാർച്ച് പാസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? സോ വെൻ വി ആർ മാർച്ചിങ് വി ഗോ ഫോർവേഡ്സ് ഇൻ ദ മാർച്ച് പാസ്റ്റ് അല്ലേ? സോ ദർ ഇസ് ആൻറ്റീരിയർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ലെൻസ്. ഡോണ്ട് ഫർഗെറ്റ്, ഈ മൂന്നും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ. Now some acquired causes of lens dislocation or subluxation, trauma, that is the most common, and other conditions you can just go through it. High myopia, ophthalmos endana, that is congenital.
congenital glaucoma. That is ophthalmos. Okay, basically what is that? It is increased intraocular pressure. That is glaucoma. We will talk about it. Okay, very important. So ophthalmos is an enlarged eyeball seen in infants. It is a sign of congenital. Glaucoma. Okay, don't forget that. Now chronic uveitis, intraocular tumors, ഇതൊക്കെ ലെൻസിൻ്റെ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സബ്ലക്സേഷൻ ഉണ്ടാക്കാം. Moving on. So what is cataract, guys? It is the opacity of the lens leading to partial or complete loss of transparency of the lens. അപ്പോൾ ലെൻസ് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് അല്ല എങ്കിൽ ശരിക്കും ലൈറ്റ് റേസിനെ റിഫ്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, റെറ്റിനയിലില്ല. സോ ദിസ് ലീഡ്സ് ടു വിഷ്വൽ എറേഴ്സ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് കാറ്ററാക്റ്റിൽ യു ക്യാൻ സി ല്യൂക്കോകോറിയ. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ സൈൻ, വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ല്യൂക്കോകോറിയ എന്താണ് ല്യൂക്കോകോറിയ? ഇറ്റ് ഈസ് വൈറ്റ് പ്യൂപ്പിലറി റിഫ്ലെക്സ് ആൻഡ് ഇൻ കാറ്ററാക്ട് പീപ്പിൾ വിൽ ഹാവ് സ്ട്രബിസ്മസ്. അതെന്താണ് strabismus? It is another name for squint. Okay, so these two are the signs that you will get in cataract. Other signs also, but most important from exam point of view, you will see leukocoria, that is white pupillary reflex, and strabismus. Now let's talk about congenital cataract. At birth or soon after that, if there is opacity of the lens, it's called as congenital cataract. It is autosomal dominant, associated with chromosomal abnormalities like Downs, Edwards, and other syndromes. Now metabolic disorders ulla kuttikalil nammal congenital cataract കാണാറുണ്ട്. They have asked like all or none, all except question ille, all are causes of congenital cataract except എന്നുള്ള രീതി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. So metabolic disorders like hypoparathyroidism, hypoglycemia, galactosemia, Fabry's disease, all of these can cause what, guys? Congenital cataract. Just go through it. Now types of congenital cataract. Okay, the most important ones you should know for exam are the blue dot cataract and lamellar cataract. Now see, blue dot cataract, as you can see in this picture, ഇവിടെ the lens will develop a bluish tint. Okay, so it is the most common type. It is the most common type of congenital cataract. Okay, and it is usually asymptomatic. See, sometimes it may cause visual impairment, and ഈ visual impairment വളരെ dense ആണെങ്കിൽ it can lead to amblyopia. What is amblyopia? So amblyopia means what, guys? Lazy eye എന്നാണ് അർത്ഥം. Lazy eye. See, ഇപ്പോൾ കാറ്ററാക്ട് ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു കണ്ണിലാണ് കാറ്ററാക്ട് എങ്കിൽ, ഓക്കെ, ഒരു കണ്ണിലാണ് കാറ്ററാക്ട് എങ്കിൽ അവിടുത്തെ ലൈറ്റ് റേസിന് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഈ കണ്ണിലാണ് ഇപ്പോൾ കാറ്ററാക്ട് എങ്കിൽ ഇവിടെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഈ ഒരു കണ്ണിൽ റെറ്റിനയിൽ ഇമേജ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ബ്രെയിൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നറിയോ? ബ്രെയിൻ വിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇഗ്നോർ ദിസ് ഐ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു പെർമനൻറ്റ് റെഡ്യൂസ്ഡ് വിഷൻ ഇൻ ദിസ് ഐ. ബിക്കോസ് ബ്രെയിൻ ഈ ഒരു കണ്ണിൽ നിന്ന് ഇൻപുട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് അങ്ങ് നിർത്തും. ബിക്കോസ് ഇഫ് ദർ ഇസ് കോൺജനൈറ്റൽ കാറ്ററാക്ട് ആൻഡ് ബ്ലൂ ഡോട്ട് കാറ്ററാക്ട് യൂഷ്വലി എസിംപ്റ്റമാറ്റിക് ആണ്, ബട്ട് അത് വേറെ വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് അങ്ങനെ കാറ്ററാക്ട് ഉള്ളൊരു കുട്ടിയിൽ എവിടെയാണോ കാറ്ററാക്ട്, ഏത് കണ്ണിലാണോ കാറ്ററാക്ട് ഉള്ളത് അവിടെ ഇമേജ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫോം ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ കുഞ്ഞിലെ എന്താണ് ബ്രെയിൻ അങ്ങനെ അങ്ങ് ട്രെയിൻ ചെയ്യും, ഓക്കെ ആ കണ്ണിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഇമേജ് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല, സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് ഇഗ്നോറിങ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ആ കണ്ണിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ദാറ്റ് ഐസ് നമ്മൾ പിന്നെ കാറ്ററാക്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്താലും ആ കണ്ണിൻ്റെ വിഷൻ ചിലപ്പോൾ നോർമൽ ആവണം എന്നില്ല. ഓക്കെ, എനിവേസ് ആംബ്ലയോപ്പിയ മീൻസ് വാട്ട്? ലേസി ഐ എന്നാണ് അർത്ഥം. ദർ ഇസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് വിഷൻ ഇൻ ആംബ്ലയോപ്പിയ. ഓക്കെ, സോ ബ്ലൂ ഡോട്ട് കാറ്ററാക്ട്, ഇറ്റ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് കോൺജനൈറ്റൽ കാറ്ററാക്ട്. റിമെമ്പർ ദാറ്റ് മോസ്റ്റ് കോമൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് കോൺജനൈറ്റൽ കാറ്ററാക്ട് ഏസിംപ്റ്റമാറ്റിക് ആണ്. ഇതൊരു ഇമേജ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പിന്നെ അണ്ടർ കോൺജനൈറ്റൽ കാറ്ററാക്ട് വി ഹാവ് ലെമെല്ലാർ കാറ്ററാക്ട്. ഇൻ ലെമെല്ലാർ കാറ്ററാക്ട് ഗൈസ്, ഇവിടെ a particular layer of the lens, okay, ഒരു ലെയറിനെയാണ് നമ്മൾ ലെമല്ല എന്ന് പറയുക. a particular layer of the lens will become opaque, okay, while the cortex and the nucleus അവർ ക്ലിയർ ആയിരിക്കും. കോർട്ടെക്സും ന്യൂക്ലിയസ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കും, പക്ഷേ ലെൻസിൻ്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലെയർ ക്യാൻ ബിക്കം ഒപ്പേക്ക്. അതിനെയാണ് ലെമെല്ലാർ കാറ്ററാക്ട് എന്ന് പറയുക. സോ ഇഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഗൈസ് മോസ്റ്റ് കോമൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് കോൺജനൈറ്റൽ കാറ്ററാക്ട് associated with decreased vision, then your answer will be lamellar cataract. Okay,
But what if the question is most common type of congenital cataract? That is blue dot cataract. Most common type of congenital cataract associated with decreased vision. Anganeyanankil, you will say it is what? Lamellar cataract. So we learned what are the signs: leukocoria, okay, white pupillary reflex, and squint. These are the signs of cataract. The treatment, just go through the treatment of congenital cataract. We do lens aspiration with posterior capsulotomy to prevent opacification. Other below 6 years of age ആണ്. Below 2 years of age ആണെങ്കിൽ along with lens aspiration posterior capsulotomy we do an anterior vitrectomy also, because anterior vitreous nathu opacification വരാൻ chance ഉണ്ട്. So we just remove that also. And about 2 years of age ആണെങ്കിൽ we go for IOL implantation. ഇനി നമുക്ക് questions ചെയ്യാം. All these are PYQs, important. Which metabolic disorder is associated with congenital cataract? Answer is, ഞാനൊരു ലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ? So you go through that list. Galactosemia, that can cause what, guys? Congenital cataract. Okay, the answer is here. Child presents with leukocoria since birth most likely causes congenital cataract. Bilateral congenital cataract is seen in rubella infection. Rubella. Blue dot cataract is inherited as autosomal dominant. Autosomal dominant. So D is here. Okay, D is here. It is autosomal dominant. Okay, so here is the cute baby saying thank you. Please, all of you drink plenty of water. Okay, and go for walks. Yeah, be physically active, be good, and that's it. I'll see you all in the next class. Bye bye.